citizens. Chokutanga Dola kutenga Mweya mchena atitendeza kuti tiwe pano. Mwari atendeza kuti uye pano nehuwandu pasina mabhazi, pasina chigenyini, pasina kuvharwa musika, pasina kumanikidzwa, pasina kuvhundusirwa. Macitizens makapenga zvirwere maoko. Nhasi zuva rakanaka. May I acknowledge our distinguished and esteemed President, former President of Mozambique, President Chisano, His Excellency. Your Excellency, welcome to the next and new government of Zimbabwe here gathered. The President brought his delegation, the esteemed excellencies with his team. I had a fantastic meeting with President Chisano in the morning. He is our elder on the continent, and I acknowledge the elder statesmen on the continent because they continue to be the canvas and source of wisdom and stability for our continent to continue to progress. Thank you, Excellency. I was informed that he attended the meeting yesterday or the day before in Zishane at a ZANU-PF meeting. You have seen the difference, Your Excellency. There is joy here. On the other side, there is no joy. We are happy people in Zimbabwe. Let me also acknowledge the head of the Namibian Election Observer Mission here present, the Zambian ambassador who is part of the AU COMESA observer team. Let me also acknowledge the Namibian ambassador to Zimbabwe here present, the South African ambassador who is also here present. We also have the Mozambican ambassador in our midst. Now, what does that tell you when Africa is gathered with us? We are there, we have arrived. Zimbabwe, our time has come. This is the time. We also have observer missions, the European Union observer mission, the AU COMESA observer mission, the SADC-SIOM observer mission, our pastors here present, ministers of the word. We also have traditional leaders who have requested not to be mentioned, otherwise they will be in trouble. We acknowledge our traditional leaders here present. We acknowledge also our veterans here present. I saw some notable figures like Margaret Dongo, one of our founder and formidable opposition leaders. We acknowledge and honor our veterans. Members of the civil society, our members of parliament who are going to populate the new parliament, we acknowledge you here present. Our councillors, citizen councillors, and all those who are elected to represent the future, we acknowledge you. Nasi wondati munanofamba nawamai. That is the Zimbabwe, it's all over now.
vari pasai. Saka ndauya ona mai Chamisa vakarova yelo. Ndakati kana munhu asiri weyelo zvinogona kunetsa. Mai Chamisa. Chamisa oye! Chamisa oye! Zimbabwe oye! Harare oye! I'd like to take this opportunity to acknowledge all the dignitaries here present and say all protocol observed. Cheptanga, naukukwazisai mose ma-citizens, makadi henyu. Tuda kutora mukana uno kuti tese muzuva rataurwa namufundisi mangwana tinamatire nyika yedu. Vanamai mangwana titore nguva yedu kunamatira nyika yedu, tichinamatira ma-elections ari pamusi wa23 August kuti aitwe murunyararo, tivhote murunyararo, zvipere murunyararo. Mwari vatikundise murunyararo. Maita henyu. Naona vari kundengengeka havana kuzvijaira kai. Opinda here mukomana. Asi zvinoreva maoko Harare mapedzera ma. Ndoda kutanga nekutenda vana veZimbabwe vose, nyika yose. Ndandiri kutaura kuti for the past 2 months I've covered 28,000 kilometers. Ndakatendera ndikaadresa misangano inodarika 75. Ndakaita misangano yakabharwa nemapurisa inodarika 100. Asi kwandakaenda kwose nyika yabvuma, denga rabvuma kuti mukomana ngapi. Ndati denga rabvuma kuti ngapinge. Opinda here mukomana. Opinda here mukomana. Nezuro, yesterday we were in Mulawayo. Mulawayo was fantastic. We have never had such a record crowd. That crowd signifies one thing. I was phoned by another Umdala. Uteha Chamisa. You remind me of the days of Joshua Mkabu Kongomo. Ndikatipaka mudhara tauya kuzosumudzira legacy ya mudhara ngomo yokubatanidza nyika yeZimbabwe. Notenda Mulawayo, bari ndaona Harare madetsa. Maona kuti hamungakundwi neMulawayo. Mukati Harare hakurarwe, hamuna kurara muchizvironga kuti tiuye pamusangano wokudongorera. We have dubbed this rally Game Over Rally because we have realized that it's game over. I can tell you from what I've seen across the country, we have won this election and we are going to win with a big and a wide margin. We are the leading party in Zimbabwe. ZANU-PF are the ruling party, but we are showing them the exit door because we don't want a ruling party in Zimbabwe. Zimbabweans want to be led and ably led. From today onwards, on the 23rd, we are going to remove a ruler and put in place a leader so that there is happiness in Zimbabwe. Opinda mkomana? Opinda mkomana? Zvinonda mchiseka. Vanzwa nokuchema nokuridza mhere. Ndikati kwa munochema iko veZANU-PF. Inga makangoti hatina ma structure. Inga makangoti hatina party.
Inga makamboti atina constitution. Machemedzwa nemunhu asina budget. Imi mune mazumbuko. Harare yaramba kuzokera ichipinda nyika yeuranda. Harare yaramba kuzokera ichipinda nyika yeuranda. Munhu wese nai nyika yeuranda. Matebele yaramba kuzokera ichipinda nyika yeuranda. Mashonale yaramba kuzokera ichipinda nyika yeuranda. Dangangiri kumahuwe hakuna wakasara mumba. Bese vachini ngapinde hake mukomana. Nemapurisa akanga ari pamarodi provizorika nziri rinongova basa ngapinde hake mukomana. Tikati machema nemunhu asina structure. Imi muchitaura kuti musangano wenyu wakasimbira kumasero. Izvo ndoda kutenda citizen. Makaronga mugwazo wakasimba. Makafamba nemusangano, musangano wakasimba. Tazadza kwese. We are there in the village, we are there on the street, we are there in the farm, we are everywhere. We are a party for everyone. We are going to unite Zimbabwe for everyone. We are the new leader for everyone. Mamirira Mkomana. Saka nasi ndauya. Chandauya kuzogadzirisa kwatakananga. Bandada kuti zokuudzai. Now a lot of you are so scared and worried that there's going to be a repeat of 2018. That we are going to be cheated again. That we are going to be rigged again. I want to tell you the good news. God has remembered Zimbabwe. Can I repeat this? God has remembered Zimbabwe. Makorokoto Zimbabwe. Nokuti hakuna munhu anomira kana denga raronga plan. Denga raronga plan denga harifo iri. Plan yamara harifo iri. Ini ndatanga kugadzira cabinet. There is no way we are not going to form a new cabinet. There is no way we are not going to have a celebration. There is no way we are not going to have an inauguration. Let's start preparing for our inauguration. Let's start preparing for our celebration. Munhu mbotabirirwa unyika ingonyemwerera. Opinare mkomana? Opinare mkomana? Dakanga nataura. Dikati su. Takataura tikati patiri kuenda. We are going to avoid a repeat of 2018. Vamwe vari kufunga kuti marwisirwa atakaitwa neZANU-PF tisina kumira parizvo. But we are standing. And I want to thank you citizens. You have carried the campaign. We are not donor funded, we are citizens funded. We are not driven by any region, Western, Eastern. We are driven by you, the citizens. I'm proud that I have no master except God and the citizens of Zimbabwe. Thank you, Zimbabwe, for supporting your project. Those who are in the diaspora, Masumu kanemsanga nzurore maoko.
pandaenda kuHarare. Ndatirega ndiuye kuzokuudzai kuti handigoni kutungamirira pana ndisina mukuru ari kutiperekedza. The reason why vehasha vatadza wenyasha inyaya yokuti denga rakatendera, inyaya yokuti muridzi watendera. Nganzwa Mwari kutya izvi zvakuitwa nemusharukwa izvi. Ndiye akaita kupa by-elections. Out of the 28 by-elections takakwadabudza ZANU-PF 19 out of 28. Iye musharukwa iyeyuyu watinotenga pamawadi apa tanga tine 143 wards kwakaitwa ma-elections. Takakwadabudza iyo rimairo riri nemavhotsi anoshamisa tanga tine 89 out of 143. Kureva kuti watinofamba naye mukuru. We are going to make it. All you have to do is to stand in your position. Vakataura vakandiva naGoriath. Havana kunge vaverenga bhaibheri kunzwisisa kuti Goriath nyaya yake yakapera sei. Dhavhidha wasumuka. Gore rino haana kuuya nedombo, auya nechigunwe. Chigunwe chakatekenya gidi kusunungura nyika. Chigunwe chakunonombora uchi kuti paite shanduko. Sumudza chigunwe chako wakatendeka kuna Mwari. Utaura kuti Zimbabwe yauya. Bye bye ZANU-PF, bye bye. Bye bye Nambo, bye bye. Bye bye Goriath, bye bye. Bye bye Urombo, bye bye. Bye bye Urombo, bye bye. Nehuwandu hwezvirwere maoko Harare, zvirwere maoko. Opinare mkomana. Ndani chitaura pano. Ndikatini. Ndakataura ndikati nyika ino. Vamwe vaite mavhesi. Shoko raMwari. Isu takazva kuti nyika ndeyaMwari. Ndava nyika inotsikirwa naMwari. Apart from change, Zimbabwe needs salvation. Salvation is going to heal our country so that we become a nation again. We are too divided on the basis of politics. One of my tasks upon assuming the reins of government is to bring the nation together. We will say, one people, one nation, one vision. I want to hear if Harare are in agreement. We are saying, one people, one nation, one vision. I want to hear what you are saying. One people, one nation, one vision. That is our mantra. Under our government, we are not going to discriminate. One of the gestures I'm going to extend is to extend to the outgoing president, Mr. Mnangagwa. I will not strip you of your titles as a former head of state. Let us build the country together. Advise where you can. Where we need to work together, we will look. We are not going to be retributive. Let by God be by God. Let's move the country together. Go and vote for your future. Go and vote for
opportunity. Go and vote for happiness. Go and vote for light. We are going to have a president for everyone. We are going to have a government for everyone. We are going to have an economy for everyone. We are going to make a Zimbabwe to be a Zimbabwe for everyone. Ari ku diaspora 5 million peka imabhege mudzoke mabasa ava kuno nyika yavhurwa zvavhurwa nyika yanaka. Of the change you are promising. The change we are promising is a change of governance culture in Zimbabwe. The change we are going to have is a change of governance structure in Zimbabwe. The change we are going to have is a change of the government strategy. You have seen President Chisano here. The first thing we have to do is to restore Zimbabwe to the family of nations. We have to go back to the Commonwealth. We have to go back to be a family of the nations. We have to make sure that it's not dealer. My sanctions are not Bamangwana because Mkomana Pinda. The Sumuza Zirumbi Kutara Nevan. My sanctions are to Ba, Tokatra Government, Yiga Obamba, Bukare Wawuya. Open Arab Komana. Open Arab Komana. The deficit now is a deficit of good governance. Toda kugadzira nyaya good governance kuti zviende mberi nyika yedu ifambe zvakanaka. Toda kugadzira nyaya good governance kuti isu patinopinda hurumende haifani kuva yemuHarare chete. Government must be for everyone. Devolution is our key. Devolution is the key to development. Devolution is the key to empowerment. Topa munhu kuti pauri ipapo government service kwauri ikoko, mapassport kwauri ikoko, mabasa kwauri ikoko, mauniversity kwauri ikoko, matitle deeds kwauri ikoko. Chatiri kuita chapinda panyaya yeminda, munhu wese akapuwa munda. Gara uri pauri wakanyarara wakazorora. Mukomana ruda kupa title deed kuti zvifambe. Opinara mukomana. Open Arab Komana. No kutenda Harare zviwere maoko ndiri kuona Mwari kuramba vachiuya. Kupinda kwemukomana zvinoreva the dignity of profession. Toda kudzorera kuti maticha, madokta, manesi mudzokerewo pachimiro, macivil servants mudzokere pachimiro. Zvinondirwadza kuti David Minister, anopuwa mari yokungodya 300,000. Yeti munhu ari kushanda muministry mo maana kana $300 muhomwe. Tapinda kuna mari yemashefu, mari yese inofana kupinda muhomwe yevanoshandira nyika, macivil servants, maticha yedu, vashandi venyika yedu vodzorerwa their dignity. Opinda here mukomana. Opinda here mukomana. Opinda here mukomana. Togadzira nyaya upfumi. Nhasi hatisingapedza nguva tinogadzirira basi. Munhu wese dhora muhomwe. Takamirira kuti tidzorere economy yenyika kuti idzokere pacurrency yedu. Tozoita currency yedu yakasimba kudarika iripo. We want to welcome those who are coming in. We appreciate our delegates. Welcome. Zimbabwe is for you. We welcome you. We love you. Thank you. This is the home of the future. Ndikuona wakuru we SADC, Dr. Nevas Mumba, who has also just arrived from SADC. We acknowledge you, President. Kune vasingaoni kugara nhakaona dzevamwe. Makaona ndakaenda kunoona ichigadzwa paZambia. Ndikanoona ichigadzwa paLesotho. Wedo runo nezveduwo mastepi 10 ana 10.
Because we want to restore the dignity of the liberation ideals. Liberation heroes their dignity. Serving and retired. Veterans 43 years down the line. But you open that no more vetting. What you are simply going is to get your dignity. Mugare zakanaka, muende mfaro, tokupaiwa mari yakazara tine goride muno, tine chikwama chakazara kuti mak, chinorovwa nematsotsi chete mukacheta mukomana, nyika yatapira, nyika yadirwa shuka. We are going to deal with the issue. Yakuti Toyota said to restore the dignity of our traditional leaders. Under our government, no traditional leader jashandiswa semujiba webato. Chengawo semanangari apana sina motsi. Sabu kuchengeta vanhu vako netsika nemagariro. Toda kuunza inonzi the Council of Elders ma communities. Vanenge vachipa advice kune mutungamiri wechidiki. Nokuti elders are important to give wisdom to the young leader. Isu toita kuti madzishe edu asapinda munyaya dzenyika. Hakuna ushe uchagadzwa nepati kana kugadzwa nehurumende. Vogondo vanogadza ushe. Ushe hunogadzwa nedzinza. Vatorwa budirai. Ndozvimwe zvinoita kuti mvura isanaya. Nokuti muri kukanganisa nyika yedu. Kopinare mkomana. Kuparliament tunamugadzira ikoko. Hatichadi parliament yakakura. Iripo yakakurisa for a country like ours. Going forward, we must have a small parliament in order to represent our constituencies. Going forward, this could have my deputy ministers. Pangwana minister, and my minister, this could have to open Zukurubasa. My minister who are 15 at Okwana. Kana usina kupinda idano takabasa ku industry. Ku politics is restaurant. Politics are kutiwe mari. Ati wano anotaka mari ku politics. Hobinare mkomana. Hurumende edinengeri erudo. Hakuna munacharowa mu hurumende menu. Ropa rakadeuka ne politics. Vanhu vanorohwa nokupisirwa micha every election. Takaluza our boy tinashe. Chitsunge because of politics. We don't want political violence in Zimbabwe. We want peace. I have clean hands. Zimbabwe, try me. My hands have no blood. My hands are not corrupt. Try these hands. Try these hands. These are safe hands for you. Can you try these hands? Open them, come on. Come on, brother. Kamira pasaida. Balo tauro kudaro here. Tione kuti zvinhu zvinofamba sei akaramba. Ndandataura kuti going forward, starting with the next election. Hakuna ma-elections anengwa munyika muno tisina kuita a presidential debate. I've said Vamunangagwa, I'm challenging you. Let's have a presidential debate so that people can choose to see who is better between the young one and the aging one. Who is better? Varamba. Kana achida kana mangwana chayo vanhu vasati vavhota zvinobvumiswa hande paTV. Wonotaura CV yako ndotaura yangu. Wotaura agenda yako ndotaura yangu. Wotaura zvawakaita ndotaura zvandinoita. Ona kuti anopinda ndiani anopinda mkomana. Zvivere maoko Harare makapenga zvivere maoko. Muhurumende medu hatizoite skala anosungwa kujere nenyaya kuti amirira munhu apondwa. Muhurumende medu ngarufume kana MRP are not going to be in prison. Nobody is going to be arrested for politics, including ZANU-PF. In fact, if ZANU-PF people want to demonstrate, we'll give them the police, we'll give them drum majorities, we'll give them trumpets to accompany them to see the president. And I will respond to them. No tear gas, no guns, no shooting of citizens. We want the dignity of the citizen to be restored. Open the Arab Commander. Ainda pezenda unadi makwana minda kwende. Ayo Harare kati da pesa kara.
kuvota ka. And our government, that we are going to restore the economy. We want to build $100 billion economy. We want to create 2.5 million jobs. We have all the work done and laid out. We have what is called the RATS policy, rapid accelerated transformation of the economy. Try us, you will see what we are going to do. We did it during the inclusive government. I was your Minister of ICT. We didn't have SIM cards in this country. I told you that the SIM cards are going to be everywhere. I told that you are going to have all these phones. I can see we delivered on that one. But try me for this position. You will never regret. Nyika yadirwa uchina mukaka. Ndiambuke Kenai. Ndiwole kungwa dzuku. Handeti no vota. Mofotera mkomana. Mofotera panonaka. Mofotera pauchi. Mofidara mkomana. Nanga uya panyeri kunyema ne ZANU-PF. Triple C ndo iruma local government. Iri kutaza basa. Iwe mkoma. Kwana. Wakambotuwa na hizo zizi. Ungati wandipa motikari kundi drive. Apo wakaibata ma handbrake. We have seen the interference of local government. There are two corrupt land barons. No one issue my ministerial directives. No one procurement board. You know, manage the procurement in this country. Under our government, we are going to restore the executive mayors. We are going to restore the right of recall by the residents. We are going to implement devolution. We are going to make sure we decentralize government. Toda kumeka sure the party no pinda. We remove nyaye kuti munano bane matenda. Munano bane procurement. We are going to introduce e-tendering and e-procurement. Kuitira kuti hapana no ndipo choko muomwe. Vanhu vanzwa no kuguma. Unoti ukaguma makumbo, wakuguma mchiuno, wakuguma msoro, vanhu vapera nokuguma. Vachizichipecha uoko muomwe, wapindare mkomana. Zero tolerance to government. Kwenda zatiri kuonai. Abaru ku number 11, ano promote waru ku number 7. Kwanza wabu zikana jimbobauru. Under our government, ukabila nyika, you have committed treason. If you are corrupt, you have committed treason. We will deal with you decisively. In other countries, they've made sure. We must fix the head, the leadership. Within a short space of time, Zimbabwe ngane mabasa. Pakanza hapana basa, panenge pakanza hapana munu. Mafektora akavarwa, anenge avurwa, kids sipo, zinenge zawanikwa, vanhu vanenge vane mari muhomwe, nyika inenge yakunakidza, woenda kunorooravo, woenda kunobata nhamo, woenda kunoona zvinhu zvese hazvichaite, woenda mufaro, vana vachienda kuchikoro, grade 1 to 7 vachienda mahara, vachipuhwa mari, vachipuhwa chikafu, maticha achitambira mari, opindare mkomana. Nhasi ndauya ndine mangoromera. Ndamirira manje. Ndakasidongorera ka. Mangwana andirari ndotomira ndiri pedyo neState House. Zvake zvokuti kure pedo manje. NaJesu pedo. Ndinopinda imomo. Bye bye Munangagwa, bye bye. Bye bye ZANU-PF, bye bye. Bye bye Mushaya Mabasa, bye bye. Bye bye Uromba, bye bye. Tombo chinjana ne South Africa. Zokutsvaga mabasa kuJoni Bodo. Joni chimbouya wakuno utsvage mabasa. Nyika yanaka, nyika yodirwa shuga. Now let me come. Kunyaya education. Patinongopinda takataura nevabereki mukatiudza makala tiri kuabvisa musi unongopera kusainiwa mapepa. Bye bye makala, bye bye. Oendane makala. Yoendane ZANU-PF. Oendane mkoma. Imi, noda kuti ndibvise mukoma basa. Hakuna kwaanenda, noda kumupa penje nagare pedo. Hatiri kumudzinga nokuti nyika vaviri kubatana, zvanza zvinogezana.
kuturika denga ubatsirana, tiri zvikomo zvinopanana utsi, tiri zvikomo nezvichuru zvinopanana majuru. Ngatibatsirane nyika pamwe chete, chuma chomusha chinoda kubatsirana, chipani kubatana. Haungarimi uri wega mukoma, nyika wobatane koko, mufana wobatane koko. Ndotaura zvurungu nevarungu, ndotaura French nevarungu. Mari youya munyika, maindasiri ovhurwa, havainde nenyika. Nyika ndeyevana, nyika ndeyevaridzi, nyika inovakwa naMwari. Opindare mkomana? Opindare mkomana? Kana tagadzira nyika, hakuna chanetwa madhara ne 65 years and above. Haisi noma kuti munoramba muchirosvika pakufa muchingoshanda. If you are 65 years and above, unofana kuwa mudyandigere. Maneta na mudyandimire zamai mukomana akupei mudyandigere. Opindare mkomana? Opindare mkomana? Ndo yandichiti mainzwa agenda yedu yehurumende isu tatarisana ma-elections zuwa 23 in 2 days time. Ndanyorera zeki mangwananani. Ndataura ma-observer missions. I have indicated to all the observer missions that what is happening in Zimbabwe is unprecedented. The way my brother Mr. Mnangagwa is so scared of this election, I've never seen it. He started with the delimitation, he was fidgeting. He went to the gerrymandering of boundaries, he was fidgeting. He went to even impose certain people to be CCC double candidate, he is fidgeting. He has refused to give us a voters roll, he is fidgeting. He has said we will not see the ballot paper, he has even rigged the alphabet. He is M, I'm C, I must be number 2. He has put himself at the top on the other side. Why? Because he knows that the writing is on the wall. Mene, tekel, mfasi. Sakatatari sana nekubudirira. Nauza zeki. Dika number 1. Yakafamba kamwe haiteyo. Zamakaita 2018. That insult, that rigging cannot be repeated again. I'm a peace-loving man. You know I love peace. And I'm going to maintain peace. Loving peace is not a weakness. Loving peace is a realization that you are a source of the happiness of a nation. We don't want Zimbabwe to be driven down the bloodbath path. Toda kuti nyika yedu iwe an example, a template. Yezvinhu zvinoenda kuti nyika iende mberi. So we have said to Zek, number 1, we want to see the voters roll you are going to use. And that voters roll must be authenticated so that we are not going to be surprised on the day in person. Number 2, we want the ballot paper that is for the president and for the MPs to be given to us as symbols so that we validate. We want to know where you are printing the ballot paper so that we can also have security checks. We don't want ghost ballot papers. We don't want ghost polling stations. Tataura tika transmission yema votes paano baba V11 toda kuwatevera kusvika asvika paanoverengwa. Nyaya mamchitaura mchironga ndakunzwa yangu ndandinenzeve kwese kwese mumapurisa ndirimo mumasoja ndirimo CIO tititi hakuna chamunoita chamisingazivi. Opindare mkomana? Opindare mkomana? Munoziona? Hapana chawachaita kumaruzeva wanga wachinetsa vabereki. Ndakasvika ndikauza madhara nana gogo ndikati vakachikunetsai vakati pamberi iti ora pamberi vatibvunzati pamberi pasingasvikwe ndepapi kubva 1980 pamberi Mugabe muridzi wepati akasiya ijaja akati mutanda uya uiti une masvosve endai pamukomana pharai zanu pepu uyai kumukomana. Opindare mukomana? Opindare mukomana? Kupinda kwemukomana zvinoreveiko? Zvinoreva mufaro kwauri. Ndosaka tiri kuti Zek, we want you to be professional, independent, and to announce the proper result. I've already put the whole country, I've put the whole region,
and the continent on notice that please respect the outcome of Zimbabwe. Respect the people of Zimbabwe. We are going to vote, isn't it? Are you going to vote for change? Are you going to vote for change? When we have voted, we want that result to be respected. They will try, first, you are not a legal institution. Get out of ZEC. Get out of elections. Get out of communities. Kana mukanetsa tinouya ikoko tokubvisai kuti bvaipo tineti nemapurisa tokubatai sezvatakaita kubhikita sezvatakaita kuzaka tine capacity yacho. Stop intimidating the parents. Toda kuti first rambai muchita zveZANU-PF iditse wenye aikenwati for hakuna kwamunoenda. Opinare mkomana? Opinare mkomana? Opinare mkomana? Saka plan yawo, because we are going to recount the presidential vote first. We don't transmit and post or affix the V11s on the polling station. And I've told them, we will not accept not fixing the V11 per polling station. My vote is to take the following day, Thursday. Now, and you know vote on it. Do you know that I get my vote on it? Can I be a going on the public station on it? No party no tanga kupemberera ipapo. Toda kuroa mjana wangu useri ne kuseri. Sengoma cheke nishe ndibasire iwa hamasa. Saka tomorrow we are dedicating timing to tie up the loose ends. Nezek, the beauty, Taroa out of the 12,374, Taroa ma polling agents, 3 mbambo zema polling agents. Nekuma presi tiriko, kwese tiriko, kwese, bano iziwa, voti yao. Kwese, Harare andisukukunzwai Harare. Kwese. Masira voti yanyanyitere. Zipasumu tachikunwa chakubaibisa namo. Bye, ZANU-PF, bye. Bye, Urombo, bye. Bye, Nzara, bye. Bye, Namo, bye. Apa na imwe nyaya, out of the 6.6 million votes, toda kuchaira majority whitewash, big win. Nyaya kuti tiperekeze akomana ZANU-PF. Perekeza ZANU-PF nguwa yapera. Zvinhu zvedu zviende mberi. Isu hatisi kuzobirwa, hatisi kuzobvuma zvese zvemahara. Munhu avhoterwa ndiye anopinda pa-MP, pa-president, pamakansela. Ndinokumbira kuti munovhotera triple C. Pana president muri kunovhotera triple C. Pana MP muri kunovhotera triple C. Now pama-MP pane vakachetwa neZANU-PF. Now ZANU-PF idofoka. Dofo rinonda kunovhuna penzera number 1. Kuti pamwero riri 0 leta number 1. But makangwara Harare, pane ma-province akachetwa ma-constituents where we double candidates. Toda kuti muzive ma-candidates edu tichakurangaridzai nhasi nemangwana so that muvotere candidate wemusangano chaiyo. Don't be confused.